Salli ala nabiyina Salli ala Muhammadin Salli ala nabiyina Salli Salli ala habibina Salli ala Muhammadin Salli ala Muhammadin. Now we'll present the Hausa translation, very brief Hausa translation of this lecture for those of our attendees who do understand Hausa only. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maudu'in da malam ya gabatar shine Hazrat Khadijah da Hazrat Nusrat Jahan Begum, nagartattun mataye guda biyu waɗanda suka yi muhimmiyar sadaukarwa. Malam yake cewa a kowane lokaci na tarihi da kuma kowane ɓangare na duniya an samu mata da suka sami nasarori na musamman, ko da yake mafi yawan nasarorin ba su kasance a rubuce a cikin littafin tarihi ba, kuma duk da jajircewarsu da gaskiyarsu da kuma tsoron Allahnsu kamar mazaje, mafi yawan al'ummomi ba su ɗauke su da muhimmanci ba, kuma sau da yawa gudunmowarsu ba su kasance a ƙirge ba, ko kuma a jingina nasarorinsu ga mazajensu. Fitattun mata na addinin musulunci yana da ban mamaki ta yadda ba za a iya yin watsi da kimarsu ko darajarsu ba. Adadin waɗannan matayen sun girmama da za a buƙaci a rubuta juzi'i na littattafai don ba da cikakkiyar tarihinsu. Biyu daga cikin irin waɗannan mataye su ne Sayyida Khadijah radiyallahu anha da kuma Hazrat Nusrat Jahan Begum. Da farko ina son in ja hankalinmu zuwa ga nasiha da khalifanmu ya gabatar a ƙasar Burtaniya shekara ta 2022. Khalifa yana cewa sau da yawa a cikin tarurruka na jama'at ana yawan ba da misalai da dama akan salihai, sai ke cewa ba a gabatar da tarihinsu ba domin a ɗauke su tamkar labaran da suka gabata kawai ba, ko kuma a ɗauke tarihin abin nishaɗantarwa. A'a, ya kamata waɗannan misalan na magabata na ƙwarai su shiryar da mu da 'ya'yanmu wajen riko da zama nagartattun bayan Allah na ƙwarai. Mu koyi daga wajensu halaye da ɗabi'u da musulmi na ƙwarai ya kamata ya kasance tare da su. Sai ke cewa jama'a masu sauraro, a tare da kowanne mutum ma'abocin daraja akwai mace na ma'abocin daraja, akwai mace na ma'abociyar daraja. Sai ke cewa, sai karanto mana wato hadisi inda Hazrat Aisha radiyallahu anha ta rawaito cewa
ban taɓa yin kishi kan matayen annabi kamar yadda nake wa nana Khadija, duk da cewa ban samu daman ganinta ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yabe ta a kowane lokaci, kuma yakan ambaci kyawawan ɗabi'unta da sadaukarwarta a tafarkin musulunci. Akwai lokaci da na kasa kama kaina, wato kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ambaton wato kyawawan ɗabi'un Hazrat Khadijah radiyallahu anha a gaban wato Hazrat Aisha radiyallahu anha, sai ta ce sai na kasa kama kaina, na ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'aikin Allah, me yasa kake yawan ambaton wannan tsohuwa? Allah ya baka mata mafi kyau kuma matasa. Jin hakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna rashin jin daɗinsa a lokacin da ya ji wannan magana, sai ya ce, a'a Aisha, baki san yadda Khadija take gare ni ba. Ta yarda da ni a lokacin da duniya ta karyata ni, ta nuna min rahama da biyayya, kuma ta bani dukiyarta a lokacin da kowa ya guje ni. Ya Aisha, menene zan iya yi? Ƙaunarta yana gudana a cikin jinina, kuma ta samu tabbatuwa a cikin zuciyata. Za a same ta a cikin Musnad Ahmad juz'i na 6 shafi na 117. Sai ke cewa auren ya yi matukar nasara wanda a cikin tarihi ba za a taɓa samun irinsa ba. Ta bambanta da mafi yawancin mata. Sayyida Khadija radiyallahu anha ba ta taɓa amfani da matsayinta ko dukiyarta wajen cin zarafi ko nuna iko da bai dace ba akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma a maimakon haka ta miƙa kanta ga ikonsa, ta ba shi dukiyarta ga baki ɗaya. Hazrat Muslim Maud alaihi salam yana cewa bayan aurenta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai Khadija radiyallahu anha sai ta ji a zuciyarta cewa tana da wadata, kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da shi, kuma wannan rashin daidaito a tsakaninsu ba zai haifar da farin ciki ba. Don haka sai ta sallama dukiyoyinta gaba ɗaya da bayin da take da shi gaba ɗaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ma za a same shi a cikin rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shafi na 8. Yace Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin alkur'ani cewa kuma ya same ka a cikin talauci sai ya wadata ka. Ya kamata matan Ahmadiyya su yi koyi da Sayyida Khadija radiyallahu anha, cewa mata za su iya kasancewa mafi wadata fiye da mazajensu, kuma duk da hakan a samu jin daɗi a cikin auren, kuma auren ta yi nasara. Abin da ake bukata kawai shine takwa da biyayya da sadaukarwa da kai da kuma girmama miji. Yake cewa gidaje da dama sun fada a cikin matsala, kuma alaƙoƙi sun yanyanke sakamakon yadda mata take ƙoƙarin ta nuna ikonta akan mijinta saboda ta fi shi wadata. Saliha na gaba da za mu yi magana a kai yanzu, wacce kuma ta kasance abin koyi gare mu a wannan zamani, kuma ta kunshi dukkan ɓangarorin sadaukarwa da ake bukata a gare mu, ba kowa ba ne illa Hazrat Nusrat Jahan Begum Sahiba, wadda aka fi sani a cikin jama'at da suna Hazrat AMJN, ma'ana kenan uwarmu da muke darajawa da muke nuna wa ƙauna. Nagartacciyar mace wacce ta kasance matar Imam Mahdi alayhi salam, ita ce Khadijarmu a wannan zamani ga al'ummar musulmi gabaki ɗaya. Akwai kamanceceniya tsakanin waɗannan nagartattun mataye guda biyu masu daraja. Yana da ban sha'awa sanin cewa duka matayen sun yi zaman aure kusan shekara 25 da mazajensu, kuma
kowannensu ya haifi 'ya'ya goma, ko da yake ba duka 'ya'yansu suka kai zuwa ga balaga ba. Sai malam ya karanto mana, ya ba mu labarai da dama cewa ita ma ta yi sadaukarwa na musamman, ta ba da gudunmawarta domin ganin ci gaban jama'atul ahmadiyya. Daga ƙarshe sai ta ce ɗaya daga cikin abubuwan canjin da ta kawo shine kan tarbiyyantar da yara. Ta karantar da mu cewa mu ɗauki tarbiyyar ayanmu da muhimmanci. Daga cikin abubuwan da ta koya mana shine a nuna musu illar da ke cikin ƙarya, wasa da sallah da raina na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.